bagana na byuma okulaba nga tutuuka tekibadde kyangu naye we are here we are. Share the video oberenga tutandika buterevu. So beeranga osharinga video yo oyite munno otaginge munno omugambe nti Kimbugwe live is live. Tusobole okubanga tuwuliziganya mu maloboozi ge tuyise voices of freedom, voices of revolution, not freedom, voices of revolution. Tugenda kuba tubatwala ku speed show twagala tugikole in just 1 hour naye nga point by point bintu bingi byetuwulidde ebigenda maaso ba NUP parliament member of parliament abalondebwa kadi ya NUP batandise crossinga okudda ku side ya nakyemalira tubiwulira naye tetuna provinga because tewali muntu yazivuddeyo n'ayogera nti acrossinze naye ate era osobola okwebuuza nti ani yali avuddeyo n'ayogera nti acrossinze. There are few batukoleramu naye nga bwe twagamba nti ku luno teri muntu agenda kuddayo kukkiriza nonsense. This generation te entertaining a nonsense bwe tukumanya era tujja kubuulira era ensi ekutegeere buli muntu amanye engeri gy'agenda okuba nga adiringamu naawe. So share the video tuberenga tutandika. Omuntu wa wansi yatuuse dda omulaba naye nga bwe nkola yaffe tetutandika nga tetuwulidde luyimba lwa ggwanga katuve mu luyimba lw'eggwanga n'oluvannyuma tuberenga tuggulawo show yaffe. Sharing a video ate era otegeeze buli muntu. Genda ku YouTube yaffe sheno jagiraba live ku Kimbugwe live YouTube channel ato subscribing onyige n'akade ka notification so that ofubeere ofuna notification buli lwe tuba tutuuse. Ate era ne ku Facebook page bw'okola follow the page oba like the page oberenga osobola n'okunyiga akade ka notification oberenga otegeezebwa buli lwe tujja live. Abantu abasinga bampereza message naye obaako ddi live ffe tulaba gundi nga ziri era bakubanya amasimu olina omukwata bambi ng'ateesa ng'alowooza program ali mugiraba live naye nga ate oluusi tuba twamaze dda naye olina kukola ebyo byeggambye waggulu okusobola okuba nga otulaba live. Welcome aboard. Mukulike nnyo mu kayimba ako akalungi bwe katyo ak'eggwanga. Waliwo ebigambo President waffe omulonde olunaku lwajjo bye yayogeddeko mu parliament. Nkakasa abasinga mwabitegedde dda naye nga bwe guli nti ffe wano tubireeta tubabuulira ne tubawa perspective oba message enkusike gy'aba yatadde mu bigambo ebyo. Olunaku lwajjo bwe yabadde asituka yagambye speaker nti ebigambo byenjogera wano oba omulundi gwange gwensituka oba gwensitusa okwogera wano mu parliament nga member wa parliament
guyinza okubanga bwe gusembayo nyinza okuddamu okusituka okwogera wano mu parliament nga ndi president wa Uganda. That was a big message. Bwe muba mwagiwulidde abagiwuliddeko. Era n'agamba nti ndi mwenyamivu okwogera kino kuba era bwe gwali mu 1980 nga kalulu kamaze okubbibwa nga president yaliko by then Milton Obote Kawenkene akozesa amagye n'effujje ery'ekitalo oba n'obuyinza bwe yalina okusobola okubba akalulu ako. Ne ku luno ndaba nga bwe bifaanana. Naye njagala kuleeta omuntu wa wansi ayongere ku kigambo kino kubanga musajja historical nnyo era ayagala nnyo history era amanyi okumunnyonnyola. Atubuulire ebigambo president elect bye yayogedde ki kye bitegeeza oba omuntu gw'alaba omuwagizi wa NUP ki kye wabitegeddemu kuba mwadde mwena mwebuuza nti ate omuntu n'alangirira okugenda okubanja obujulizi ate n'agenda mu parliament kati ndowooza abasinga mukitegedde lwaki agenze mu parliament. Message mugiwulidde gye yayogedde. Bwe muba temwagiwulidde kye tugenda okubategeeza wano. Share the video tubeere nga tutandika programu yaffe wano. Tusanyusa okulaba omuntu wa wansi. Njagala obuze ku bantu tutandike programu. Bannayuganda bonna abampuliriza nsanyuse okuddamu okubalaba n'okubawuliza. Nja kwogerako ne mu luzungu mixing emu nafunyeeko ku comments ngeri abagamba nti n'obubaka babwagala naye mbere nga gamba nkola kasavu kanyama luzungu luganda. Abantu bawansi naffe tuwogerayo ku luzungu olutonotono olw'enva. So akaita kazungu tulinamu akazungu akatini akatono oyo oyogerayo katono munnange notabula kyolya kituufu. So nice to be here this evening, my fellow Ugandans, my fellow Africans, everybody watching me from all over the world. I just want to say thank you for being here. I know that most of you are coming to a place like this because you believe that this is the true source of the facts that you need, that you're not going to find in any other place. Now, we want to pledge to you that we will never come here and give you any fake news. We'll only come and speak to you with facts and give you analysis, different analysis and different views or different points, but not to push any kind of bias into your mentality, but simply to give you a leveled understanding of how things are so that you, our esteemed viewers, can make your own informed decision and conclusion based on the prevailing situations and facts. Baneganda bannange nga bwe twayogeddeko eggulo njagadde okwongera okukkaatiza nti nno buli omujja tulaba wano eno temusuubira nti tugenda kubasosonkereza okuba bateekamu mentality egamba nti nno mulowooze bwe muti oba ekintu mukirala bwe kitu. Tubawa ebintu nga bwe biri mu bulambulufu bwabyo mmwe ne mwesalirawo ki kye muba mutegedde okusinziira ku biri ku ground. Lwansonga amawulire agasinga oba emikutu egisinga egiri e Uganda kakube nga guli Uganda kagigupayitinga tegisobola kuwa mazima. Ba editor abasinga bonna bakolera Museveni. N'olw'ensonga yadde nga naffe tuze mu byambalo bimyufu oba akakofiira nga bw'okalaba. Kana akakofiira tekarepresentinga muntu ssekinnoomu, karepresentinga abantu. Era ekigambo ekiriko kaliko ekigambo people power. Era ng'abantu ssekinnoomu abali mu Uganda twasalawo ne tulonda omuntu oyo gwe tukkiriza nti nno he's an embodiment of our belief system and structure. Era ng'akakofiira kano tukawa ekitiibwa kyako n'omusaayi guno gw'olaba nti gwe gutuli mu bibiri era mu misuwa twongera okubalambulula nti nno omuntu yenna ali eyo bw'olaba ng'olokose ng'obadde otambulira mu ekizikiza kya kyenvu odda eri Mukama oba n'odda eri eggwanga lyo n'ofuna ebyambalo bino ne weenenya ebikolwa by'okoze mu kwenenya okwo okungi n'okyusa n'ebikolwa n'endowooza.
tuli basajja basonyi tuli bakyala basonyi tusonyiwa bubanga obadde osobezza kwenenya kwokka kwe kuteetaagisa so nga tugenda mu maaso twabaddeko wano eggulo programu zino zetukola zongera okuyamba bannaffe abatamanyi kigenda mu maaso ku ground okukimanya kubanga amawulire ge Uganda tegenda bagamba iffe byonna bye tubagamba byebyo ebiri ku ground ekisookera ddala abantu bakyabawamba kyekisookera ddala tebawamba bato tebawamba bakwadde bawamba buli omu ateeberezebwa okubanga awagira enkyukakyuka ng'ali genuine eri abagamba bawagira naye nga tebali banoonya abo be balaba nga ddala mu butuufu baabo baagala enkyukakyuka enkyukakyuka etya amaanyi saawa zino gali mu mikono gy'abantu batono okuba n'amaanyi oba olina okuba nga okontrolinga ebintu 5 olina okuba nga okontrolinga amagye ag'eggwanga n'ebitongole ebyokwerinda nga gwe abitwala gwabiduumira olina okuba nga okontrolinga ensalosalo ez'eggwanga eryo nga buli ayingira n'alifuluma gwamuwa olukusa oba n'omukakasa nti ddala agwanidde okuyingira oba okufuluma olina okuba nga okontrolinga ebyenfuna oba kyewandiise Central Bank kogatteko revenue oba Bank of Uganda ensimbi zonna olina okuba nga okontrolinga ebyempuliziganya nti no telecommunications network zonna MTN, UTL, Orange, Airtel zonna nga bw'ozimanyi nti nno bw'osalawo n'obagamba mugjeeko bajjako mugjeeko internet ne bazikiza olina okuba nga okontrolinga TV stations ne radio stations abantu abawambanga Uganda edda mu coup d'etat ezaabangawo ekiragiro bakikoleranga ku radio Uganda eyabunanga mu Uganda yonna ne bagamba nti nno amagye gaffe gawambye Kampala gawambye Uganda yonna ffe tugirimu omuntu akontrolinga national TV ne national radio station abeera tasobola kuvayo kukola kiragiro nga mbutuufu tawambye otabunye wonna as of now the fact that TV stations emumanyi ne radio stations tesobola kuvayo kubagamba biri ku ground ffe tusobola okubibagamba babloga bangi bavuddeyo abamu basirise babwadde obusente olw'obwavu obwavu si bwa nsimbi naye lwa bwongo kubanga omuntu bw'avaayo n'akuwa ssente z'aba akuwadde ng'akwadde ssente ziri mu currency ye Uganda omuntu yagulanga kiro ya sukaali ku siringi 5 kati eri mu 6 kitegeeza bwenkuwa miliyoni 2 ojja kulowooza ofunye nnyo naye ng'ogenda kugula kintu kitono nnyo zikuggwe nako kubanga ekonomi nfu so nzirayo nnyo ne mbagamba bannayuganda be basasula obusente muwambe bannammwe mbagamba kyemukola kikyamu enkya abantu bagenda kunoonya muli ku live kuno mutulaba ffe temutufuna kabe kasinga tuyinza n'obafuna mmwe nga temunnatutuukako so tubannyonnyola mu Uganda empya temulowooza eno message kati egenda w'abantu bano abawamba bannayuganda abawagira NRM abakyakiriza nti Museveni yafuga era yagenda okufuga eno message egenda eri mmwe mu kaseera akajja mu maaso awo mujja kulowooza nnyo nti nno ekintu eki overheating nga mugenda toloka kebe Congo kebe Sudani kebe Rwanda kebe Burundi Africa yonna South Africa yonna Africa yonna iffe be mwagoba mu mataka agaffe be mwagoba ewaffe gye tukolera gye tubeera tubamanyi era tubalinze bwe mutoloka nti mugenze Bungereza mugenze Netherlands Norway UK USA yonna China yonna gye mubayira muzze abantu ba wansi tubalinze era temugeza ne mutolokera eno mpozi mukwate gundi zino ziroketi mugendeyo kati mubwengula eyo tetuliyo tetunatuuka niumba nga mugenda tambulira ku nsi kuno kwe tuli mukyuse passport mugule ez'amawanga amalala mukyuse amannya wallahi bilahi talahi
bye mukoze bijja kusasulibwa. Bayibuli egamba nti n'ebikolwa bijja kusasulirwa bannakana, bannakasatwe, all the generations that will come. Because you have managed to kill and murder babies, mothers, sons, brothers, daughters, fathers, husbands, and wives with impunity. And you are not stopping. Now, a message against Eliab. Ebifaananyi byafulumye eby'abavubuka bye bakozesa okuwambira mu drone. Kyannaku, abavubuka abamu bakozesa okuwambira mu drone babeera mu ffe. They have some crimes, but they are released from prison, and then they are given tasks to bring in people. These very people are your brothers and sisters. Abali mu diaspora, watch out what some of the people you give money back home are actually doing for a living. Some of them are working for the junta. They are busy taking people. There are pictures that have been coming to our desk, our news desk, of people who are taking their fellow brothers and sisters. They give you a gun to hold around and sing around to scare people, and you put people in those vans and they come back as corpses. Why, black man? Why? Why do you do that to your brothers, to your sisters? Why? For an old man that is about to die, is it worth it? Museveni could die in his sleep today. Then what? He's an old man. Aliye kuba ebidagala wanene asobola okuba press ups nya 5 naye nga ali ku lugendo. Talina myaka 5 tagiweza. Tajina. How do you say somebody who is about to die is going to secure your future? The future he's securing is the future of death. That is his future. His future is death. Do you want to die? Why are we so myopic? Why are we so short-sighted? How are we going to plan for one Africa whereby we are busy fighting one another, killing one another, yet other communities, the Asian communities, the Arab communities, are trying to build sustainable environments and economies for their people? People are planning 2020, 2050, 2100, 2100. For us, we are still bringing up stories of 1980, 1986, 1960. Every time we come out here, we are mentioning all this history to remind you where we come from so that we can understand the situation we're in and plan for a future. But why are you so lazy to understand, my brothers and sisters? Who do you think is going to fix this our situation? We are a family, we are brothers, we are in a home. Our Uganda, Africa is our home. Why do we always assume ntino omuntu ajja kuva eri ajja atulumirirwe? Kimuyamba ki okuva mu comfort yewe ajje wanene waffe ensirizi mulume ajja kulwanira olutalo olukununula gwe. What are you? What value are you for somebody to come and fight for you? Nobody cares about us. We have to defend ourselves. It's just your responsibility to protect your family. Oli mu nyumba toyinamu yadde ekisi, toyinamu yadde effumu yadde jambiya, abazigu bazze ogenda kanula bukanuzi maaso, sala kye n'abajjawo gy'oyinza okusaba nti oyinza okusala dduwa bweti ne bagenda. Abasajja batuwamba enkya n'eggulo ne bakutwala butwazi bw'ototo, vaawo n'omu at least afe bakutwale naye ng'omu afudde ku spot. Abavubuka mutambule n'obuso obw'okwetaasa. Akukwata bwati kasikeyo musale ensingo omanye nti kale ayisula oba ofe. Mukitegera olina okwetaasa abakutwala babbi. They don't have IDs, they're not in uniform. Read the constitution, understand your rights. Those are thugs. You have to defend yourself. Self-defense is legal. Mukitegera omuntu wa drone omu bw'aba ajja n'ekimotoka ne mumukwata ne mumukuba ne mumujja mu bulamu bw'ensi eno, bajja kumanya nti no abantu betugendera mbeeberamu ne mubeeraawo ne bayoola omuntu nga mukwata ku kamera mukuba bifaananyi, muli basiru bannabaki. Enkya bwe banajja okkunona oyagala nabo banno bakwatire ku kamera. Mulowooza ani agenda otutaasa mu Uganda?
kooti y'abantu kitegeeza ffe tusalawo okusala emisango kati kubanga kooti bazibalaze nga nfu tezikola. The courts are dead. The judges have qualifications, but they are dead. You guys have to understand one thing, Ugandans. When these people came into power, they did not have any valid qualifications. They basically took power and they began studying courses to qualify themselves within the role which they had taken. Remember, omukazi nga Mukamu 7 yagenda ewa dean wa university n'amugamba mpa degree ompe masters ne PhD ninga tabisomedde eyagaana weyagaana bimwa ne bamugoba ne bateekawo n'abimuwa. And these are facts. Go and do your research. Mpozi muntu wa wansi ninawo wange bifaananyi by'abantu abawamba abantu. Okay. Omukulu w'omu yoyo gw'olaba ku screen amanyiddwa nga Mayombwe Dan. Mayombwe Dan ono bangambye nti no ono Kakembo Med. Kakembo bangambye nti yeetabye mu kuwamba abaana mumwetegereze abamanyi Mayombo ono wabeera please mutusindikire information ku Facebook yeeyita Kakembo Medi era bw'ati bwafaanana. Abamanyi omukulu ono gwe mulaba ku screen mutuweereze ebimukwatako nawa waabeera mumulabye. Abantu abali ku Kimbugwe live saawa eno mutuweereze bifaananyi bya Omuntu ono kubanga y'omu kubabuzaawo abaana ba Nuupu. Ye Kakembo Med agenda ali mu drone era ku kitundu alabiddwako mu bitundu by'Ekyengera, Nsangi, Mugongo ng'abuzaawo abantu obanga gy'abeera. Yeah. Obiwe yatuwadde ebintu yasoma nabe mu secondary. Okay. So mwetegereze bifaananyi bino mukole screenshots mubeere nga abantu bano mubalabisa tubamanye tubaboole ne famire zaabwe nazo tuziboole era ono wabanga yatutta omuntu wo mumukwate bw'oba omanyewe lwaki ali omuntu wo mumugambe twagala muntu waffe kimala. Temuddamu genda kulaajanira poliisi na gavumenti. Tetulina gavumenti agulanyisa nalonda gavumenti. Mugende mu maka g'abantu bano ne famire zaabwe mubagambe twagala bantu baffe period. Twagala muntu waffe. Ebifaananyi bibino tubibalaze nammwe mubirina mu groups za Kimbugwe live telegram group bifaananyi gyebiri. Mubakwate bifaananyi mubikwate mubamanyi mutulagirire gye bali. Okay? Ono banajja obanga gwe girlfriend we gwe mukwano gwe mumutuwe omuwe ekyalo mugambe wuuyo. Yes. Bw'abanga zze wuwo okwebaka mulunga akantu kana akeebasa anywe yeebake muwete okwebaka ekyalo batwale. Kakati waliwo ono ye Mayombwe Dan. Mayombwe Dan naye mutulagirire gy'abeera. Mayombwe Dan yoyo bw'atyo bwafaanana. Mutulagirire buli amanyi nti muganda we yono, taata we yono, maama we yono, baganda be bano, please muteekewo ebikwato nti baganda bange ye Mayombwe Dan abeera wano na wano. Tutandike ku bantu bano. Baganda bange obuso bugula siringi 10 oba 12. Akatono yakefunya kati kawagale ke kana kutaasa toyina mundu mwana wa mama toyina mundu
kekana kutaasa oliwa NUP oliwa lukale bakumanyi funa akasooko weetaase abatuwamba bazigu si ba gavumenti tetulina gavumenti entuufu eyalondeddwa tennatwala bukulembeze tukyalwaniza abalebo so manya abo balebo abo bazigu batujju omutujju ajja n'ekimotoka simanya akutwala kasikeeyo nga tebakulaba musale ensingo yakiri bakuba essasi okuba oluyi naye nga kubanga bw'ogenda toli sure oba onaakomawo. Yes. Wetaase mwana wa maama tomanyi oba okomawo omuntu akukutte tomanyi gyakutwala akuyingiza ekimotoka mugambe nti bannange tekina mutawaana kantambule ngenda bulungi nga bw'okasikayo okitegeera. Yes. Mutereeze musetinge yakiri naye bamuziike bagambe yafudde ki yabadde akolera drone. Abasajja gwe n'obeera nga bakutuma ono ne banno batugumbule nga gwe nawe olowooza ki mu nsi muno. How much money is your future worth? How much money is the future of your people, your nation worth? Why do we have to be so stupid? Okole obusente ogule lwawumu ogule gundi eno ogule babuyita bumotoka ki Makex ovimbe. One person being well off is worthless, guys. Remember, the most important thing is for every Ugandan to have equal access to social amenities, to have good health care, good education, to have understanding of civic education, to know ensi efugibwa etya, obuvunaanyizibwa bwa ssekinnoomu bwa citizen w'eggwanga butya, security eyimiridde etya, eyo ng'omuntu eya famire yo eya mikwano n'ab'eŋŋanda n'ey'ekyalo kwova. Mukimanye nti teri agenda tukuuma. It is us to defend ourselves. Bano abasajja be mulaba, these are people who live amongst us. They walk with us every day. They drink from the bars you drink in. They go to the washing bay, you take your car to wash. They go to the schools, they take their babies to the kindergarten, you take your babies too. Start noticing people. Buli omu bega muno. Abasajja aba NRM batutaddemu abantu abatubega. Kuzibana abantu batuwamba, these are people who we are with every day. Look carefully. Onalabika obi wo mwetegeeze bungi ayinza oba exiwo. Oyinza obeeyo ng'omwannyinaze tomanyi naye ng'ono kinnyo gw'obadde ng'okula enkya n'eggulu. Sente zimusasula ze zigenda owamba baganda bo. Zigenda owamba mikwano gyo. Bano be batutta bano eno bwe mulaba. Era mwetegereze bulungi nze ssaawa zino mbabuulira. Singa enkya bakeera ne bawamba omuntu ogenda waaba waani? Ogenda waaba ku poliisi? Does it make sense? Oyinza owaabira abantu abawambye abantu bo? Kikola amakulu? Golowooza abantu abawambye abantu bo? Mwetegereze bulungi obutambi obufulumye nga bawamba abantu. Drone ejja erimu abantu nga 6. Bakuteekamu oli omu. Bakuteekamu eno ebikonde bikuba ebiso bikufumita bakukuba bakunyiga eno bakutwala naye nga patrol ziri awo zitunula. Patrol eza maje neza police. That means that these guys are accomplices. They're accomplices. They know what's going on. Baganda bange temulinda nsi kuggwaawo. Abaana betuzadde balitubuuza nti n'ensi yali eggwaawo wali okola ki muzeeyi maama wali okola ki? Abantu abafiiriridde eggwanga, they have much more worthy death than some of us. Some of us don't know how we are going to go out. But to be honest with you, I would like to die serving my people. I would like to die, and I would like to pledge all my people, my Ugandans, wish for a death that is of worth. You can live to be 80, 70 years, and people will forget you long after that. People like Malcolm X, people like Winnie Mandela, Chris Hani, these people died young, but their memory is going to last much longer because they stood on the truth. Muyimirirenga ku mazima. Amazima gali bafuula ab'eddembe. Amazima mazibu kati mu kaseera ke tulimu kubanga ayogera afa. Kirumira
yafa muvubuka muto yayimirira ku mazima naye okufa kwe it made him live longer. Mu Uganda empya tujja kuzimba skyscraper tugitumye Kirumira Towers nga bitegeeza ono kasasiro aliwo ono simanya kwagala na simanya kwasa mabiki nga tukozesa oyo Kapere tutegeeza Kirumira eyalumirira eggwanga afande Kirumira. He spoke the truth before power. Nobody protected him. Did we protect him? He died like a dog in the street. The people who are treating and mistreating Ugandans, remember one thing. Time and again, we tend to forget. You are not the first people to hold power. You will not be the last. You're not the first people to get on planes, to fly private jets on taxpayers' money. You're not the first people to send your kids to universities in the UK, in US, in China, in all the different places. You're not the first people to sleep in presidential palaces. You're not the first people to drive around with security. You will not be the last. As sure as the sun will set today and it will rise tomorrow, your day of reckoning will come. Your day of death will come. For sure it will come. Your sons will die. Your daughters will die. Your grandchildren will die. Because as sure it is for us to be born, we must live and die. Why then do you have to live your life fearing? You can't even walk on the street without any security. Why? Because you know you are guilty. You know the things bemukola bicham. Abantu be must say, how do you sleep at night? Tulotiro mufunoto. Osaba sala kino ekwerabiza. Kino chiwala kya mwe che pastor smile because of it. What kind of foolishness is that? Which people go to your church? Nemutuwumbula abantu abana babavu. You have taken everything from Ugandans. Businesses have closed. Mwochezo butale nchane gulo mitima chije muyina. Nemwocho wino, nemwocho wine nchane gulo abantu nebewola zironi, nemwocha ne batunda amataka, nemwocha ne ba bannange basajja mmwe mulaba kaki. Abana bali stack kubyeyo, omwana yakuba ekyeyo ky'omaani. Nadde Uganda ng'akoze akasente ke naye ng'ekonomi ekalidde kamazeewo. N'atandika kunoonya kuddayo kukola ate kye Dubai. Gwe abaana abali mu myaka egizaala ne givunya Uganda ne tujjuza abaana banaakuzimba eggwanga. Kati their wombs are being wasted because they can't give birth when they are working for these Arabs. Naye mwe abammwe bali comfortable bazaala bawasa ekyane ggulo bali ku Instagram bapostinga Mr. Rushere, marries Mrs. Kazo. Somaya biti muli awo muli tata mama ife abana tutulina na biseera bizaala tutya n'okuzaala kwa bbeeyi. Mumanjira basajja mmwe naye ate guno mulembe gwa njawulo ffe tetugenda kukulima ekyatujja Uganda. We are unable to be ruled. We are unable to be kumanyira. No. We are able to come out here a little bit of a distance. Yes, muso otuweereza abanatuwa obutwa no problem. Naye nga gye tuli tusobola naffe okubakwatako from a distance. Mukimanye ebbanga lye tugendamu nze mbagamba nnyo mbakalaatira kubanga omugezi yalaba ewala. Uganda eyo teyandifuuse nga Libya. Muba mutukoze bubi. Muba muwozeza ne mwanika mu ttaka. Kubanga ebyobugagga ebyaffe bye tuyina saawa zino mu Uganda ababimanyi bangi. Abeefuula mikwano gyaffe abazungu abachina abawalabu ng'ate bali willing okuleeta ennyonyi ne bazisuulawo ne bawa abantu ebiso ne babawa amamundu olw'obunyiivu abantu bwe balina ne batandika kukuba bukubi. Kijja tuzza emabega, tujja kudda mu ntalo. Abandi badde nga tugenda mu maaso. Ke muliddeko kamala tekabamala. Lwaki mulinda otuteekamu emitima emibi? Ne mutuuka ku point nga kumpi kabira emu yetta kabira endala. Abantu abakabira ez'enjawulo bagenda banenyeza obwereere nga nabo baavu bali bubi. Lwaki muba n'emitima egyo? Sibayo balayivu zino muziraba? Temuwuliriza bintu biva mu bantu ba wansi. Don't you? What did you mawuli ekige mulaba? Bumbera mu state house eyo muzisawuna zammwe. Kuba kati tuyaba enale lusoma babasasula sente ne mu bakalulu yes mwaka bba. Kati mukola mirimu ki? What do you guys come to do online? Listen to what we are telling you. Understand the pain that we have as citizens.
Abantu bakoye ebyeyo, they want to come back home and develop Uganda. We know what needs to be done in Uganda. We've studied, we've got the right qualifications, we've got the right networks, we know what needs to be done. But the opportunities are only available to the few, to the select few who have the particular type of look, name, or tribe for that matter, which shouldn't be the case. If you are unable to create a fair Uganda, trust me, in a diverse country like Uganda, we're not homogeneous. We have many ethnicities. We are able to work together as brothers and sisters, putting aside all those differences. But if you do not stand up and take responsibility and apologize and do the right thing, the best apology is turning your ways, changing your ways. Release all the political prisoners. Release Edimotwe, release Enobianli, release the Muchawamba, tubagamba mukomyo kuwamba, tubawadde list, ne lero muwambi abantu, ne ggulo mwawambi, ne luli. If you are unable to change peacefully, unfortunately, we might have to force your hand. And when we force your hand, we are the masses, we are more than you. You are fewer, muri batono okusinga abantu ba Wawansi oba abantu ba Uganda. Kubanga mwajjawo kirumira, twalekerawo okwogera. Ne mujjawo abalala bangi nnyo, Kayiira ne mumujjawo. Has the struggle ended? Mwamujjawo 34 years ago. Up to now, his ghost is still haunting you, idiots. When you kill a revolutionary, you don't kill the revolution. Actually, you make it spread faster. If you kill any of us who are speaking the truth, we're only speaking the truth. You are lucky we're not looking for revenge. Because if we sought revenge, trust me, even your unborn babies would pay. We don't want revenge. We know it's retrogressive. It is against progress. We want reconciliation. We want positive affirmations. We want constructive ways of getting ahead without you prevailing over us or hovering over us. Bobi Wine simply had to make a speech in his home. What did you guys do? Mwetoloza chopper, that is our taxpayers' money. Ebanga limbaze mukulembeze ne sente zemukoze nyingi. You failed to create a vaccine that Ugandans can trust. People all over the world are skeptical about the vaccines being given to Africans because of eugenics. Are your scientists able to understand that for generations, abazungu babadde batukuba obutwa, batukuba empiso za siriimu, batukuba empiso za Ebola, bakoze COVID. Ekyo nakyo mu State House abasiru mwete mukitegeera. Kati tulina okutunuulira abantu abenjawulo batuweze vaccines zetutamanyi na birimu, tuteekewo emikono mu mayiga fumita. Tutumayo batulemesa kuzaala, wabagala tufe mu myaka 5. We don't know anything. Kyetumanyi nti baagala ebyobugagga byaffe. Tebasobola bifuna nga tetufudde. So, golooza bagenda kuvayo batuwe vaccine ez'obwerere, batuwe bazaaki. Mwese mwafunye mwazijjeewa. Kale singa babawadde enfune mufa. COVID yakatta bameka betumanyi. Abadde atta bagagga. Bantu bameka mumanyi abafudde COVID. Nze mbadde China. Kuva COVID we yatandika. Natambulako n'enzungako. China tewali muddugavu n'omu mu miliyoni ne miliyoni y'abaddugavu abali China. Tewali muddugavu n'omu yafa COVID. Taliyo. Simanyi ba COVID oba bano abantu bafaaki ku COVID. President wa Burundi yavayo n'agoba World Health Organization mu Burundi. N'agoba UN n'agiyimiriza n'agamba nti lwaki mwagala tufune bino ebintu, lwaki mutuwa ebisente byammwe. Ne sente za World Bank na IMF n'azigaana. Yamala n'azikiriza naye n'atabawaddaga, n'atakkiriza bya lockdown. Eggwanga ne ligenda mu maaso. Baamukuba obutwa n'afa. Owe Tanzania yagaana okugala eggwanga era eggwanga libadde likola bulungi. Abazungu ne bamuwa ssente n'azikozesa n'azimba enguudo, n'azimba zi train, ebyenjawulo, nakola ebintu ebirungi mu ggwanga lyabwe. Kubanga sisi mubbi John Magufuli. Naye bafunye engeri gye bamukuba obutwa. Ate obutwa bwe bakuba obutwa nga bukulaza nga alina COVID, nga bukuwa symptoms ng'ezo ze boogerako. So baagala okujustifyinga nti Tanzania yali nkyamu. Bwana amawanga galina ssente nga ate tuli baavu mu Africa. Singa tuba n'emitima emyavu kiba kijja tuyisa because tujja kwetunda. Abantu katwala Museveni
atunze eggwanga kubanga mwavu mu mutima. Omanyi olaba syndrome y'abana abantu abakulembera be bakopi bano nga bakula tebalina yadde n'akantu ebifo naye byabwe mu birabo. Omuntu omugagga mu mutima bw'afuna ssente oba alina oba talina takyuka kinene. Bano bajja tebalina kye balina, nze nkubuulira. Naye kasita baafuna kakati bakayala kati balwana balowooza nti no to share means they are going to lose. No. You have to be able to share resources with the citizens. If you fail to share with the citizens, how are you going to survive? Museveni, you're not going to be here forever. Even if we don't come for you, we can wait for you. You will die, 100%. And when you do, you will leave your children and grandchildren unprotected. There are quite many, you know. Their names, their addresses, their locations will be leaked. And they'll be leaked to the wrong people or to the right people for that matter, depending who you're asking. Why do you have to wait for things to go bad? Why? Time and again, people have been killing each other. Mobutu Sese Seko killed Patrice Lumumba. Kotoka, Yawamba Gundi, Kwame Nkrumah, Ghana. Why? If we all want the same thing. Press Compaoré na Wamba Gundi, no Burkina Faso, Thomas Sankara. Why? If we all want the same thing. Lwaki mwagala mubeere nga mmwe muli obulungi mwekka? Timeeje mivundu. Mwe twabakiriza ne mujja mu centro ne mugula amataka ne mweyagala ne musoma amasomero amalungi. Twavaako ki? Really, did you do a bad thing to even get involved in those struggles in the 80s? Now we are struggling to get rid of you. Just because we know Lusasa Soro HCU. Kati wetutuuse weewano. Bannannyini nsi bali ku byeyo. Tuddirayo e Uganda kati tuddirayo makofini. Tuddayo nga mirambo. Tudde ozimba ennyumba yo tukibadde namu oddayo ng'oli mulambo ne bakuyisaako mu nnyumba yo ne bakuziika. Aba mafia ne bajja ne batandika ogirwanira nga balina n'ekyapa kyayo bakikozesezza dda. That is the reality of Ugandans. Are we going to abana betuzalira eno simanya Bungereza simanya Walaaya simanya Bulaaya simanya wa? They don't even know that the Ugandans n'ennimi zaabwe tebakyansimanyi kubanga twawaŋŋanguka dda. So message eno egenda eri bannayuganda abali ku ground abatuwuliriza. Temwegomba genda ku kyeyo mukomye okubuuza abantu bannayinzize nti China nyenze ta mu America nyenze tya mu London. Tugenda kukola London ya Uganda, tugenda kukola China Uganda, tugenda kukola USA Uganda, tugenda kukola Uganda nga class mu Uganda empya. Ekyo kyo 100% ebyokukola tubimanyi. Ffe bennyini ffe tuzimbigana amawanga amalungi gemweyagaliramu nga muzze Bulaaya. Tugenda kugakola. We have the best judges, we have the best people in the forces. Tuina abantu abali mu magye gonna geetoolodde, tuina abantu abali mu intelligence yonna yeetoolodde, tuina ba engineer, tuina ba pilot, tuina ba scientist, ba doctor, bonna baagala kuddayo okukola mu Uganda. Era tugenda kukomawo mu Uganda, ffe tuli basuubuzi. Tugenda kuzimba ekonomi ya Uganda etutumuke ebirenga ya amaanyi nga ffe tukyasiize mu Afrika yonna. Naye ekyo tekisobola kukolebwa nga Museveni akyafuga. Ekyo kyo kikafuwa, it can't be possible because he's unwilling to work with us nicely. Museveni ategeera kimu force. Force kitegeeza atya? Kutta na kutugunyu like torturing. Ebyo byakola abantu abawamba. So if Ugandans, you're unwilling to fight and defend yourself in the same manner they are treating you, baganda bange, temujja kumalako, mukomye okutya. Kati faces z'abantu zemulabye bebawambye babadde nga bawamba. Faces zaabwe mubalabye mumanyi gye babeera, mubakoleko emikolo balokoke. Obuvunaanyizibwa bwammwe temulinda, temugenda kuloopa ku poliisi. Poliisi gye bakozesa abo bakifeesi, poliisi ebakozesa basasula buli muntu gwe bawamba bamwaka kadde kamu. Tiimu yonna iba abantu 8 bukadde 8 buli gwe bawamba ziva ku State House. Sente yamuwa omusolo yesasula abo. Temubeewuunya abo mulabye nga baguza amataka, baguza amamotoka, babasasula babawambe.
lwaki mubakkiriza okubaawo nga babawamba babatugunjula. Bannayuganda mwebereremu. Omukulembeze Bobi Wine yavuddeyo n'agamba nti no akola his last address as an MP. He knows kyalwanirira kiki. He knows he won. He did the due diligence to make sure he protects his vote, using the masses, using us. Abana ababadde ku ground nga munoonya akalulu ne mukakuuma kale tufunyemu obuzibu abamu DR forms baziwambye naki naye ne muwaayo ne muyiwawo omubiri. You are valid, you are appreciated. Phase eddako yakutwala buwanguzi bwaffe. Mbabulira nnyo nti no, the Bible says, since the times of John the Baptist, the kingdom of God has suffered violence, and the violent shall take it by force. Bible egamba abalitwala obwakabaka bw'omu ggulu tebajja bwegayirira, tebajja busaba, bajja butwala na kuwaguza. Force kitegeeza nti nno mubwamu okuyiwa omusaayi. Buguba si gugwo gwe bayiye gwalina okuyiwa. Bw'oba nga toli willing kwerwanirira gwe muntu wa wansi gwe wandaba, igwe munnayuganda ndaba, bw'oba nga toli willing kwerwanirako ngo abantu bazzeewo okunona mutabani wo muwala wo bbaawo, maama tereka akadomola ka acidi si kakuyiwa ku mukazi ku bajjabo oba ku balala kaabo nga bazze, tereka ejjambiya muganda wange mu nnyumba gwandaba kubira abaliko bagambe bagule ejjambiya bagiwagale. Buli nnyumba ya munnayuganda kale eggwanga lye tereka effumu n'ejjambiya lyakwetaasa. Abazigu bwe bajja bazze okuwamba bbaawo, muteme ejjambiya ku mutwe, akimanye nti ennyumba mwazze enkyamu. Omuntu yenna bw'oba nga tosobola kwekuuma, you are worth being taken. If you can't take responsibility of your own security in a place like Uganda, where security forces are working for the enemies, you are worse off and you deserve to be taken. Who do you want to give your security? We don't have police. Police belongs to Museveni. Amaje yagamba gage. Abawamba babe. Kati golozani akuliko gwo muntu wa wansi. Nobody. We all have one another. Boboso okubira abakyali buloga amagaye bansazeeko mujje. Mukuume contact za network y'okukyalo kwe muli. Mumanye nti ne saawa zonna we bakunona mikwano gyo bagenda kudduukirira bakutaase. Drone mugisale emipiira. Bumujja aba drone eparkinza awantu gikube effumu ya 9 inch. Omusumali gwa 9 inch gimalemu omukka. Baba bakyusa emipiira mwetegereze kyekiri munda balinamu amamundu mubooke. Drone omuzookya drone nnya n'abazirimu ne bagiramu nkubuulidde bajja kukoma okubawamba. Bakozesa ffe. Because they know they can't blend easily amongst our communities. So they use people like us who are poor. Never over sente abagamba muwamba abantu. So bannayuganda mbere sawa yakwebereramu. Temusuubira nti eriyo omuntu agenda tudduukirira. Nobody is coming. We are all we've got. Right now, we are all we've got. Era munnayuganda oba oli eyo ng'olowooza eriyo omuntu agenda otutaasa. Taliyo. Ffe tuyina okwebereramu, tukole buli kisoboka okulaba nga tulwanisa embeera eriwo, tukole buli kisoboka okulaba nga twebereramu. Bobi Wine yagambye nti nno agenda okukomawo kati akomawo nga pulezidenti okulayira kwa May naye tofaali kiri otudde lyotaddeko ku kisenge ekyo okulaba nga Bobi Wine atuuka okusayininga in nga you are ready and you know that for sure agenda kusayininga in. Abasajja abatulemesa mubamanyi, abasajja abatukola obukyamu abatukola obi mubamanyi, temulinda. Nobody is coming to your rescue. Gezako kubire police webanga ejja kwanguwa ng'omuntu alina obukulembeze ali muyinza kati yagiyise. Negwe omuntu wa wansi oyita police ani agenda okutaasa. Ani agenda okutaasa muganda wange. We are all we've got. Teri muntu agenda tudduukirira, ffe tulina okwedduukirira baganda bange. Saawa ya kooti y'abantu. Kooti y'abantu kitegeeza nti ffe bennyini ffe tulina okusala emisango egitukoleddwako.
effujje likolebwa ku bannayuganda lingi. Baganda bange tulina okumaliriza kati tutegekere sheddirako mukimanye nti embeera kati yakweberera mu people power, our power, era mwetegeke show egenda okuddako endala mugimanyi in about 1 or 2 hours. Saawa zino nze nsize kubagamba nti nno teri muntu ajja kutununula, ffe tulina okwenunula. We are all we've got. Kubira abantu babali e Uganda bagambi bafulume tebakoowa bekalakase leero baddeyo bebake baddeyo enkya mu location endala tebagenda weewamu bagune ensi yonna Uganda yonna bagibune, ensi yonna bakibune bekalakase mu Uganda yonna, kubanga unless we are able to fight for our freedom, no one is going to defend us. Nobody. Singa America oba eggwanga eddala ery'abazungu lijja ne lyefuula eryagala struggle yaffe tusinga, manya ebyobugagga byaffe mmye, amafuta mmye, tebalwanira bwereere. Ekyo nkibagambye. Iraka yonna balwana, Irani ne balwana, Kuwait kata amafuta gonna g'omanya eyo bagayinamu shares. Libya eri wakati. Abasajja abazungu bamulabe bafandinga bene gundi Al-Shabaab nani beba bafandinga. Baganda bange embeera yakwebereramu era mujjukire nti nno ensi mwe tutambulira kati we are on our own. Munna Uganda zukuka, we are on our own. Teri agenda tulwanirira, taliyo. Yes, nga bwe mbagambye gula ekyokwekuumisa ewaka bw'obanga tolina kyakwekuumisa owedde. Okitegeera owedde kasaba kunona nga tolina bakutwala bwotyo ng'endiga, tofanga ndiga muganda wange. Owa drone bwanga badde 8 mujjeeko omubaka w'omusanvu mutwale omulala bwe kityo paka nga baweddewo. Bw'omumanye we babeera mubokyeze ennyumba. Omuntu akuwambira omuntu waba mulabewo kana mubeemu twebereremu. Mbagala nnyo bannayuganda bannange, wenkomyawo paka nkya enkya bannange tuddeyo ku street tubanje paka nga tufunye kye twagala. Baganda Uganda. People power, our power. NUP everywhere. Bobby Wine, congratulations on becoming the president of Uganda. Bana Uganda mugende murwane. Ife tukoze ekisoboka ng'aba diaspora. Neno gye tuli skinga tetumanyi oba tunaatuuka enkya. Yinza okuba tuli wano eno naye nga naffe tulina ebitulwanyisa eno, tuli mu lutalo lwaffe naffe. Naye tufubye okulaba nga tuliwo nga tubeera wamu naffe ne tubeera wamu nammwe. So mumanye nti nembeera mwe tutambulira si nnyangu. Murwane mukole buli kisoboka bannayuganda. The freedom that we want is going to have to fight for. We have to fight for the freedom. No one is going to give us freedom for free. If anyone gives you freedom, they can take it away. But if you take it by force, no one can take it from you. If they are unwilling to share with us, we must take back what belongs to us. We must take back what belongs to us. We must take it under any means necessary. Take back what belongs to you under any means necessary. Take back what belongs to you under any means necessary. Kola buli kisoboka okutwala ekyo ekikyo, kalibe ettaka, kakibe kizimbe, kebe nju, kakibe ki, kasaba nga abatujju bakitwala, kabe nga mwana wo bamuwamba, baawo bamuwamba, mukazi wo bamuwamba, mwana wo bamuwamba, omuntu wo mubanje. Bw'omubanja mirembe ne kigaana kola buli kisoboka omuntu wo balina okuwa omuntu wo. Ate kasita babuta omuntu w'omu nabo obeera obabanja omulambo gumu. Mukimanye nti nno abantu bano eno nabo bantu nga ffe, tujja kufa nabo basobola okufa, nabo bafa. Temulinda kufa kuggwaawo bannayuganda bannange. Mwebereremu. Your ability to fight and defend your freedom is the only reason you're still alive today. The only reason people who are
shy batya bali waka bekweka asija ne waka bakunonawo embeera eriwo whether you're involved politically or not, they can still come for you. The bad roads can still kill you in a car accident. Lack of medication in the hospital can still kill you. You can be here, you don't want to get involved in politics, and then you get a medical emergency. And you go to those very hospitals that don't have medication. The system is bad and it's a murdering system. Whether they kill you physically or not, you are still on your way to your death unless you fight to create a Uganda you want to leave your children and grandchildren for. If you're unwilling to fight, my brother, my sister, you're not worthy of enjoying the new Uganda. Nobody's going to fight for you. You got to learn how to fight for yourself. People power our power. NUP everywhere. Thank you. Tukwatagane Nkera. Fellow Ugandans, on the 14th of January 2021, we went to the polls. It was clear even from the days before the election that Museveni was headed for a resounding defeat. Various independent opinion polls showed that Museveni could not even get 30% in a free and fair election. The mood all over the country was clear. Ugandans wanted change. Knowing what awaited him, Museveni started arresting thousands of our supporters, picking them from their homes at night, from their workplaces, or even along the roads and detaining them in unknown places. Many of our brothers and sisters disappeared and they've never been seen again. Those who have been lucky to return have spoken of being subjected to unspeakable torture and brutality. Some of our supporters have been castrated. Others have had their eyes and fingernails plucked out, their limbs broken and their manhoods shattered. On 18th and 19th of November last year, on Museveni's orders, more than 100 Ugandans were shot and killed in cold blood. After that massacre, he came out chest thumping and congratulated his boys for a job well done. Up to this day, no one has been held accountable for these crimes against humanity. Just like the cold-blooded murders of Yasin Kauma, Rita Nabukenya, Dani Cheyune, Hakim Sekamwa, Hassan Waliendo, Frank Senteza, and many others, the regime silenced their grieving families, and that was it. The presidential campaign was turned into an exhibition of impunity. I survived 3 attempts at my life, and my comrades survived even many more. Some of our friends did not make it alive. Many comrades and journalists sustained permanent injuries. 2 weeks to the date of voting, my entire campaign team was arrested and subjected to all manner of torture and humiliation before they were thrown into a prison where they are languishing up to the present day. Museveni switched off the internet and ordered media houses not to report or even talk about the results from the polling stations as they came in. International election observers had already been shut out. Foreign journalists were targeted and some of them were deported for the fear that they would expose the state-inspired violence and election fraud that was happening at that time. With this state of affairs, Museveni, aided by the Electoral Commission and the military, rigged the election like never before in the history of Uganda. In many districts of northern and western Uganda, citizens went to vote at 9 in the morning, but were told that the voting for the president had already ended. They could only vote for MPs and go back home. Voters wondered how ballot boxes were full of ballot papers even before the voting started. So many of our polling agents and supervisors had already been rounded up and taken to prison. In several districts such as Kwania, Isinjiro, Rukunjiri, Kabong, and many others, soldiers traveling in military trucks went from polling station to polling station, taking all available presidential ballot papers in favor of Museveni. Those who dared to question the criminality were quickly silenced by bullets and batons. But even with this ballot stuffing, we were still leading Museveni with a clear margin. And then, Mr. Byabakama, whether on gunpoint or out of collusion, he started reading things which only he can explain where they were coming from. Those who represented us at the National Tally Center spoke of how state operatives filled the entire Tally Center, and it is thought that these are the people who were feeding Mr. Byabakama
with the results that he was reading, completely not reflecting what had come from the polling stations. Then on the 16th of January, by 4 p.m., Mr. Byabakama completed the fraud and announced Museveni as the winner.